Good afternoon, student. I am Prakash from Swami Vivekananda Metric Higher Secondary School, KK Nagar, Ilambillai. +2 Computer Application Chapter 10 discuss பண்ணிட்டுருக்கோம். Chapter 10ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா Introduction to Computer Networks. ஸோ இந்த Introduction to Computer Networksல இதுக்கு முன்னால் நம்ம ஒரு 3 classes நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் எது வரலும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் அட் ஹோம் அந்த டாபிக் கம்ப்ளீட்டேஷன் பண்ணியிருந்தோம். நெட்வொர்க் அட் ஹோம். ஸோ நவ் இன் திஸ் கிளாஸ் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த மொபைல் நெட்வொர்க்ஸ். மொபைல் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போது ஒரு கிளான்ஸ் ரீகால் பண்ணலாம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் அட் ஹோம் அப்படிங்கிறத. ஸோ நெட்வொர்க் அட் ஹோமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு 2 டைப் ஆஃப் நெட்வொர்க்கை டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஒன் இஸ் அ வயர் நெட்வொர்க் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அ வயர்லெஸ் நெட்வொர்க் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணுறாங்க. நம்மளுக்கு வயர் நெட்வொர்க் வயர்லெஸ் நெட்வொர்க்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் வைஃபை ஆர் இந்த வயர்லெஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய நெட்வொர்க்கை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் நெட்வொர்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கே கொடுத்துருக்கிறது. இந்த ஹோம் அட் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறதுல நிறையா பிளேஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பேங்கிங், லேர்னிங், கவர்மெண்ட்ஸ், ஹெல்த், telemedicine, call center, video conferencing, and digitalization of memories can easy to access and use by avoiding a lot of time and stacked at queue அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னுடைய டைம் ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டீட்டெயில்ஸ் ஆர் இன் இன்ஃபர்மேஷன் இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த stacked at queue அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுடைய ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எ பேரண்ட் ஹூ ஸ்டே அலான் வித்தவுட் தேர் சில்ட்ரன்ஸ் தே கேன் சர்வ் த பேரண்ட்ஸ் ஆல் வயா த்ரூ த இன்டர்நெட் ஃப்ரம் ஃபுட் டு மெடிஷன். நவடேஸில் நம்மளுடைய நெட்வொர்க் டெக்னாலஜியில் ஆர் இந்த எமர்ஜிங் சொசைட்டியில் ஆர் இந்த ஃபாஸ்டஸ்ட் வேர்ல்டில் அவங்க குழந்தைங்களோட இருக்க முடியாது. ஆனால் இந்த நெட்வொர்க் மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா ஃபுட்டு அல்லது மெடிஷன் இது எல்லாமே எது மூலிமா அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரூ இன்டர்நெட் ஃப்ரம் ஃபுட் டு மெடிஷன் ஆர் ஆன் மார்க்கெட் ஆர் பை ஆன்லைன் ஷாப்பிங் we can get from toothpaste to car. All the traveling tickets and service can be done easier via the internet and computers networking. நம்ம ஆன்லைன்லேயே தான் எல்லாமே பையப் பண்ணுறோம். எதுலேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த டூத்பேஸ்ட்லேருந்து கார் வரையில் அண்டு சர்வீஸ் or for example in the traveling tickets services also you can buy the through online process. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு எல்லாமே நடந்துட்டுருக்கு. நான் ஆஃப்டர் தட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா via internet and computer networking no geographical can separate them. எதுவுமே எனக்கு என்ன பண்ணல அப்படின்னா செப்பரேட் பண்ணல, இந்த ப்ராசஸ் பண்ணல, ப்ராசஸ் ஆஃப் கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. Now after that from the home we ordered delicious food from various hotels and restaurants at the time without delay can be via the internet. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஆன்லைன்லேயே எல்லாருமே ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது எனி ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு பை அப். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ப்ராசிட்டி அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ நவ் இன் திஸ் கிளாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் மொபைல் நெட்வொர்க்ஸ். மொபைல் நெட்வொர்க் என்ன சார் மொபைல் நெட்வொர்க் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய நெட்வொர்க்ஸ் ஹவு இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் வாட் ஆல் த ஃபியூச்சர்ஸ் அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மொபைல் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மொபைல் நெட்வொர்க்கில் என்னென்ன மாதிரியான
possibility of option availability இருக்குது. ஸோ என்ன மாதிரியான யூசேஜ் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கம் டு த டாபிக். மொபைல் நெட்வொர்க் இஸ் த நெட்வொர்க் கனெக்டிங் டிவைஸ் வித்தவுட் கேபிள் வயர்லெஸ். நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் நம்மளுடைய நெட்வொர்க் இன் மொபைலில் யூஸ் பண்ணும்போது இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் ப்ராசஸாக இருக்கும். மொபைல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அங்கேருந்து அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. மொபைல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் such as laptop, tablet and handheld computers were fastest growing segments at the land. அது ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் இந்த நெட்வொர்க். ஸோ அட் த லேண்ட் ஏரியா நெட்வொர்க் was distributed as cells. Each will be served by a single location transceiver, but generally 3 cells sites or a base transceiver station அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் என்ன சார் உங்களுக்கு சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ இதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மொபைல், லேப்டாப், இந்த நெட்வொர்க் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இங்கே ஒரு திங் சொல்கிறாங்க. ஏ லேண்ட் ஏரியா நெட்வொர்க் வாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் செல்ஸ். லேண்டில் இருக்கக்கூடிய நெட்வொர்க் எல்லாமே எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஈச் வில் பி சர்வ்ட் பை எ சிங்கிள் லொக்கேஷன் டிரான்ஸ்யூவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிங்கிள் லொக்கேஷன் டிரான்ஸ்யூவர். நம்ம இப்போ எடுத்தோன்னா கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம கால் பண்ணுறவங்களுக்கு போகாது. ஸோ அது எப்படி போகும்? இங்கே நம்ம கால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலத்துலேருந்து நம்ம கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே லோக்கல் ஸ்டேஷன் எங்கேவோ அங்கே போகும். அங்கேருந்து லோக்கல் ஸ்டேஷன்லேருந்து அதுக்கடுத்தது எங்கே நம்ம கால் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு பிக்கஸ்ட் ஆர் அதர் கண்ட்ரி கால் பண்ணுறோங்கிறப்போ அங்கே மெயின் ஸ்டேஷன் என்னவோ அங்கே போகும். ஸோ அதாங்க சொல்கிறாங்க லொக்கேஷன் டிரான்ஸ்யூவர், பட் ஜென்ரலி 3 cells sites ஆர் பேஸ் டிரான்ஸ்யூவர் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு எனக்கு பேஸ் டிரான்ஸ்யூவர் செல்ஸ் அல்லது அது ப்ராசஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. This base station provides the cell with the network coverage and other features. அதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. This base station provides. பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா என்னப்பா? நம்மளுக்கு நெட்வொர்க் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெயின் பிளேஸ். So the base station, the cell with the network coverage and other feature that can be utilized for transmission of voice. The main process என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ், டேட்டா அண்ட் அதர் கண்டென்ட் ஆஸ் வெல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம நாட் ஓன்லி வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டா மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது கிடையாது, அதர் நிறைய டேட்டா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ ஜாயினிங், அதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் பாருங்கள். ஜாயினிங் டுகெதர் ஆல் ரேடியோ கவரேஜ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வைட் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா. டிஃபைன் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா அப்படின்னு ஒரு 1 மார்க் கூட 2 மார்க் கொஷனில் கேட்கலாம். ஸோ அப்போ இங்கேருந்து இது வரையில். ஸோ இப்போ ஜாயினிங் டுகெதர் ஆல் ரேடியோ கவரேஜ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வைட் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு இந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராசஸும் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயின்சைட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா திஸ் portable transceivers used to communicate with one another with fixed transceivers and moving via more than one cell during transmission. So even though என்னுடைய போர்ட்டபிள் டிரான்ஸ்யூவர்ஸ் வச்சு நான் யூஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன், என்னுடைய டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறப்போ, ஸோ போர்ட்டபிள் டிரான்ஸ்யூவர் used to
communicate with one another, fixed transceiver and moving via more than one cell during transmission. ஸோ ஈவன் தோ இப்போ நான் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கம்யூனிகேட் ப்ராசஸ் எங்கே போகும், மூவ் ஆகும். ஒரு பிளேஸ்லேருந்து அனதர் பிளேஸ் மூவ் ஆகும், அல்லது ஃபார் இந்த கண்ட்ரிலேருந்து நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி போகலாம், அல்லது இந்த ஸ்டேட்லேருந்து அதர் ஸ்டேட் போகலாம். ஸோ அதெல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யூ கேன் மேனேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல், டேப்லெட், pages, laptops engaged with mobile broadband just like modems. இதெல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நெட்டிங் ப்ராசஸில் மொபைல் நெட்வொர்க் மூலிமா எனக்கு ஆக்சஸ் ஆகி எல்லா டீட்டெயிலும் எனக்கு சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. Now the next topic is futures of mobile networks. Futures of mobile network. ஸோ இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் மொபைல் நெட்ஒர்க்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் less consumption of power is used by mobile device compared to a single transmitter. ஈவன் தோ இதை நம்ம இந்த யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லெஸ் கன்சியூமேஷன் ஆஃப் பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மொபைல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் மொபைல் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணும்போது கம்பேர்ட் டு எ transmitter or satellite, since the cell towers are closer. Cell towers or closer அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நியூ புக்குக்கும் ஓல்டு புக்குக்கும் இதில் கண்டென்ட் வேரியேஷன் இருக்குது. சரிங்களா? மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் யூ ஹேவிங் ஓல்டு புக் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி இட் ஃபார் நியூ புக்ஸ் டு பை இட். ஓகே, ஸோ த கண்டென்ட் சேஞ்ச்டு எனாமரஸ் ஆஃப் கண்டென்ட். ஓகே, நவ் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டயக்ராமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இன்டர்நெட்டை நான் டினோட் பண்ணுறதுக்காக. நெட்ஒர்க்ஸ் இன் பிஸ்னஸ், என்னுடைய பிஸ்னஸில் என்னுடைய நெட்ஒர்க் நான் இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க மெயின் ஆஃப். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கேட்ச், ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், இன்டர்நெட் அண்டு பிரான்ச் ஆஃபீஸ். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? இன்ட்ரடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸில் என்னுடைய நெட்ஒர்க்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸில் என்னுடைய டேட்டா எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்க சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கேட்ச், branch office, headquarters, internet. So that's a way for our accessing internet and transfer the files அப்படின்னு சொல்லலாம். So the second point of future of mobile networks la, second point features of mobile network la, second point huge capacity than a large transmitter. Huge capacity than a large transmitter. என்னுடைய நெட்வொர்க் ஹோஸ்ட் ஆர் இந்த நெட்வொர்க் பேஸ் ஸ்டேஷன் என்ன இருக்குன்னா capacity is a huge, very high, and the large transmitter data எவ்வளோ வேணாலும் என்ன பண்ண முடியும்னா you can transfer at a single frequency, can be used for different or many links as long as they are different in cells. என்னுடைய டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அதில் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் different or many links long as the different in cells அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டேட்டா டிரான்ஸ்மிட்லாம் highest rate of data you can transfer அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. As mobile phones are now heavily used for data communication.
இது ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். டேஷ் ஆர் ஹெவிலி யூஸ்டு ஃபார் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் 1 மார்க். ஸோ அப்போ என்னுடைய மொபைல் ஃபோன் ஆர் எ மொபைல் ஃபோன் ஆர் நவ் ஹெவிலி யூஸ்டு ஃபார் டேட்டா ஃபார் டேஷ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த பர்சன் எப்படி இன்சைடில் கொஷின் எடுத்தாலும் எடுக்கலாம். த மொபைல் நெட்வொர்க் டிராஃபிக் இஸ் ஃபுல்லி பிஸி. இது பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய மொபைல் நெட்வொர்க் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் இட்ஸ் பிஸி ஆஃப் ஒர்க்காகவே தான் இருக்கும். நான் எப்போயாவது ஒரு டைம் சம்டைம்ஸ் யூ கேன் கால் ஃபார் ஆல் லைன்ஸ் ஆர் பிஸி அப்படிங்கிறது மெசேஜில் அவங்களுக்கு வரும் அல்லது வாய்ஸ் கால் வரும். ஸோ அது அந்த டைமில் பிஸியாக ப்ராசஸ். ஸோ மொபைல் ஃபோன் கன்வெர்ட்ஸ் வாய்ஸ் டெக்ஸ்ட் மல்டிமீடியா மெசேஜ். என்னுடைய மொபைல் ஃபோனில் என்னென்ன டேட்டாஸ் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் டெக்ஸ்ட்டு மல்டிமீடியா மெசேஜ் ஆர் டேட்டா செல்ஸ் இன்டு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆர்எஃப். 1 மார்க் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்எஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ மொபைல் ஃபோன் converts voice text multimedia message or data calls into radio frequency RF அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே டிஃபைன் RF அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம், டிஃபைன் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 மார்க் கேட்கலாம். மொபைல் ஃபோன் பேஸ் ஸ்டேஷன் sends transmit and receive this RF signals and connect cellular to the other phone and other networks அப்படின்னு சொல்கிறோம். நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா private cellular networks can be used at various locations like. என்னுடைய ப்ரைவேட் செல்லுலார் நெட்வொர்க் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது. அந்த நெட்வொர்க்கான வேரியேஷன் லொக்கேஷன்ஸ் லைக் ரிசர்ச், லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ். என்னுடைய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியிலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அல்லது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அல்லது ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆஃப்டர் த ரீச் ஆஃப் மொபைல் அண்ட் ஆக்சஸ் டு இன்டர்நெட் ஒர்க் progress faster, people can be in touch with others even while traveling. Important informations can be received anytime without much problems. Important information எல்லா டீட்டெயிலும் என்ன பண்ண முடியும்னா ரிசீவ் பண்ண முடியும். even much problem, no problem, எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கறை ஆகிறதில்ல அப்படிங்கிறாங்க. சர்ச்சிங் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னுடைய ரிலேட்டட் ப்ராசஸில் இன்டர்நெட்டில் சர்ச்சிங் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ், செக்கிங் மெயில், வாட்சிங் ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் கம்பெனி கேன் பி டன் ஈஸிலி சிட்டிங் அட் எ பிளேஸ். ஒரு பிளேஸில் இருந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும், என்னுடைய கம்பெனியில் என்ன நடக்குது, என்னென்ன ப்ராசஸ் கோயிங் ஆன், வாட் ஆர் த ப்ராசஸ் கோயிங் ஆன் அப்படிங்கிறது முதற்கொண்டு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியும். Adequate computer knowledge is sufficient to access internet via my mobile network. Adequate computer knowledge is sufficient to access internet via the mobile network. என்னுடைய மொபைல் நெட்வொர்க் மூலிமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா access to use sufficient, என்னுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ண முடியும், நான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now நம்ம அதுக்கடுத்த டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். சோசியல் அப்ளிகேஷன். எல்லாத்துக்குமே ஃபெமிலியராக ப்ராசஸ் இன் சோசியல் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னாவே சந்தோஷமாக இருக்கும், குதூகலமாக இருக்கும். இன் இன்டர்நெட் சோசியல் அப்ளிகேஷன் இஸ் எனாமரஸ். நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது, ஆனால் பட் அது யாருமே சோசியலாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஓகே, நவ் டு கெட் connect with the people around the world through social network media. எதுக்காக சார் இது சோசியல் நெட்வொர்க் மீடியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆல் அரவுண்ட் த பீப்புள் டு கனெக்ட். எல்லா பீப்புளுமே இதில் ஜாயின் ஆகிட்டு அதை லிங்க் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால இதை என்ன சொல்கிறோம்னா சோசியல் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? லைக்
அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், ஃபெமிலியர் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு. வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், பிளாக்ஸ், பிரிண்டரெஸ்ட், கிளாஸ்மேட் அண்ட் ஸோ ஆன் ஆர் ஃபுல்-ஃப்ளெஜ் யூஸ். இது வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாங்கிறத நான் விட்டால் அதுலேயே முழுகிடுவோம் நம்ம இந்த சோசியல் மீடியாவிலேயே, சரிங்களா? ஸோ அதனுடைய ப்ராசஸ்லாம் என்ன, அதனுடைய அப்ளிகேஷன் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். த்ரூ த சோசியல் மீடியா வி ஷேர் அவர் தாட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோசியல் மீடியாவில் நம்ம ஷேர் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, சோசியல் மீடியா வி ஷேர் தாட்ஸ், ஐடியாஸ், ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ சேட்ஸ். இதுதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா தாட்ஸ், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஐடியாஸ், ஃபைல்ஸ், அப்புறம் தான் எல்லாமே. இந்த சேட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. ஸோ இந்த நம்மளுடைய தாட்ஸ் அல்லது நம்மளுடைய ஐடியாஸ் அல்லது இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன பண்ணோம்னா ஷேர் பண்ணோம். ரெஃபர் த ஃபிகர் 10.7. ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா, சோசியல் மீடியா அவுட்லைன். ஸோ அதில் என்னென்ன இமேஜஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து நிறையா அவங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் சம் இமேஜஸ் அவங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறாங்க. ஃபார் ஷேர் டேட்டாஸ், ஹலோ, சேட், டீம், ஃபாலோ. ஸோ இந்த லிங்க் எல்லாமே என்ன பண்ணோம், அது அந்த சோசியல் மீடியா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, யூ ஆர் குட், யூ ஆர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெல் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணோன்னா, யூ கேன் கிவிங் எ மெசேஜ். ஸோ ஆஃப்டர் தட் these social networks share several attributes in common. This social network share several attributes in common அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த நம்மளோட நெட்ஒர்க்கில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒரு டாப்பிக்கை போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த டாப்பிக்கை நம்ம இப்போது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். மெம்பர்ஷிப், எந்த நெட்ஒர்க்லையாவது அந்த சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் என்ன பண்ணுவோம், என்னவா ஜாயின் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மெம்பர்ஷிப்பாக ஜாயின் ஆக முடியும். ஸோ சோசியல் நீட்ஸ் ஜெனரலி requires user to register names and accounts. இது வந்து நம்ம இப்போது மெம்பர்ஷிப் ஆகணும் அப்படின்னா அங்கே என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிஜிஸ்டர் யுவர் நேம்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டு அவாய்ட் டூப்ளிகேட். நிறைய பேர் நிறைய அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க, ஆமாம் தானே? சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் நேர்மையாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டு, ஆர் என்ன ஃபோர்ஜரி, ஆர் என்ன இதுதான் இரிட்டேட்டுக்காக ஒரு அக்கௌண்ட்டு. ஸோ அண்டு மெயின்டைன் சீனியரசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மெனி பப்ளிக் பீப்புள் ஆர் ஆக்சஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நம்மளுக்கு ஒரு டயக்ராமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். மொபைல் நெட்ஒர்க் கொடுக்க வேண்டிய இமேஜை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இமேஜை மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மொபைல் நெட்ஒர்க் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான கொடுத்த இமேஜ். ஸோ மெனி நெட்ஒர்க்ஸ் ஆஃபர்ஸ் ஃப்ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்டு some merger charges for their service. ஸோ மெனி பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ. சம் mergers charges their service. சம் இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்ஸ் such as bank account holders group restrict registration to people who meet certain eligibility criteria. ஸோ இது மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். வாட் டு யூ மீன் பை கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் tell our thoughts or tell our information or tell our opinions அப்படின்னு சொல்லலாம். கான்ட்ரிபியூட் ஒரு முடிவு, ஒரு தகவல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ திஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் அலவ் மெம்பர்ஸ் டு ஈஸிலி ஷேர் அவர் கமெண்ட்ஸ். அதில் என்னென்னலாம் ஷேர் பண்ணுறோம், கமெண்ட்ஸ், மூவிஸ், மியூசிக்,
short films and or photos with others அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய நம்ம you can share it for content contribution. ஸோ அந்த content contributionல நம்ம நிறைய சொல்லுவோம், ஷேர் கமெண்ட்ஸ், மூவிஸ், மியூசிக், ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஆர் ஃபோட்டோஸ் வித் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா frequent return visits. ஸோ healthy social need have a group of members who check in regularly to contribute their share and also for new updates எல்லாமே அதில் எல்லா டீட்டெயிலுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதில் கொடுத்துருப்போம், நம்மளுடைய டேட்டாஸ் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே. நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங். இது எப்படி ஒர்க் ஆகும், எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் ப்ராசஸாக ஒர்க் ஆகும். Common goal of most social networks. The common goal of most social networks to allow interaction among people. என்னுடைய மெயின் ஆஃப் எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா common goal of most social networks it allow interaction among people. இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் நெட்வொர்க்குடைய மெயின் கோல். 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். So the common goal of most social networks is to allow interaction among people அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. interaction among people which create stronger connections, which create a stronger connection with the people of different communities, ஸோ அவங்களுடைய டீட்டெயில் ப்ளஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு நிறையா கம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னா ரிலேட்டட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். நவ் ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோசியல் நெட்வொர்க்ஸ். என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சோசியல் நெட்வொர்க் மூலிமா என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்க போகுது. ஸோ அந்த டாபிக் பாருங்கள், இது நியூ புக்கில் இந்த டாபிக் கிடையாது. யூஸ்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் சோசியல் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நியூ புக்கு. ஸோ அந்த நியூ புக்கை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. விசிட்ஸ் பீயிங் எ ஃபன் பிளேஸ் டு மீட் அண்ட் ரிலாக்ஸ் வித் பீப்புள். பீப்புள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய fun place to meet and relax with the people அப்படின்னு சொல்கிறேன். என்னோடய பீப்புளோட நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரிலாக்ஸேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அல்லது விசிட் பண்ணலாம். சோசியல் நெட்வொர்க்கிங் லீட்ஸ் டு சம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா many of places in social networks all people used அப்படின்னு சொல்லலாம். இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய சோசியல் நெட்வொர்க்கிங் லீட்ஸ் டு சம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸ் டு இண்டிவிஜுவல் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ். ஒரு பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னா a group of peoples with the share the informations or the individual personக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய கெயின். நல்லதாக எடுத்துட்டாங்கன்னா நல்லதாக இருக்கும், பேட் திங் எடுத்துகிட்டா அல்லது அன்வான்ட் திங் எடுத்துகிட்டா அன்வான்ட் தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோசியல் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்முடைய நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் குரூப் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் ஓவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ். குரூப் information sharing over long distance. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ்லேயே இதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க, பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க்லேயே. ஸோ இப்போ இந்த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோசியல் நெட்வொர்க்கில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்கிறது குரூப் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் ஓவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ். ஆல்தோ
Friends and family members can keep in contact via mobile phone calls or by text message. Social medias provide a much richer environment for staying connected அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கலாம், மெசேஜாக இருக்கலாம், அல்லது சோசியல் நீட்ஸாக இருக்கலாம். A much richer environment for staying connected அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆஃப்டர் we can also share photo albums. இதில் என்ன நல்லா ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. We can also share photo album, video, convey daily messages through the social network. ஸோ டெய்லி யூசேஜ் ஆர் டெய்லி ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா you can share it. Group discussion and group chat go on in various groups through which people are kept in touch with each other. For ஒவ்வொரு பீப்புள் ஒவ்வொருத்தரோட கம்யூனிகேட்டில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டேட்டாஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷனை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குரூப்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு யூ கேன் டிஸ்கஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நவ் ப்ராட்காஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு என்ன சார்? Quick easy way to spread information of emergency and natural calamities அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Venues and local shops can advertise upcoming events on social networks related. இப்போ நம்மளுடைய சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் இப்போ கரண்ட்டில் என்ன இருக்குது, நான் ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராசஸ் இருக்கும், அடுத்தது என்ன ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸோ நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிஸ்னஸ் பீப்புள் கேன் மார்க்கெட் தேர் ப்ராடக்ட் த்ரூ திஸ் நெட்ஒர்க். ஈவன் தோ இந்த சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் கூட நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் எப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கும், அந்த ப்ராடக்டான டீட்டெயில் இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். Fostering diversity of thought அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Some critics of social networks say that online communities attract people by similar interest and backgrounds. Indeed, when the people with different opinions do get together online, many discussions seem to translate into personal attacks and so-called flame wars. Flame war அப்படின்னா என்னன்னு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ indeed, ஸோ இங்கேருந்து இது வரல ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின். ஃப்ளேம் வேர். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய பர்சனல் ப்ராசஸ் ஒப்பீனியன் to get together online, many discussions seem to degenerate into personal attack and so-called flame war அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The arguments goals online healthy doubt and take place and some of the back viral also. ஸோ இவன் தான் நம்மளுடைய ஆன்லைன் ப்ராசஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்டு ப்ராசஸாக போடுறது பார்த்திங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் கோஸ் ஆன்லைன் ஹெல்த்தி டவுட் டேக் places or consultation process நடந்துட்டுருக்கு. Such arguments and talks bring out a relational for busy people for their regular work schedules. என்னுடைய பிஸி பீப்புள் ரெகுலர் ஒர்க் ஷெடியூல் இருக்கிறீங்களா இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. இட் ஆல்சோ enriches with the current affairs and keep it touch with people. இந்த சோஷியல் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it also enriches and also current affairs. What do you mean by current affairs? What do you mean by current affairs?
ஸோ கரண்ட்டாக இப்போ என்ன நடந்துகிட்ருக்கு ஃபார் த வேர்ல்டில் அல்ல ஃபார் த வேர்ல்டில் என்ன ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு, அப் டு டேட் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பர்சனுக்கு டு நோ அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது தான் நம்மளுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம எவரி லெசன் கம்ப்ளீட்டேஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் திங்காக சொல்லிட்டு இருப்போம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க. பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரே ஒரு கிளான்ஸ் எல்லாமே படிச்சிருங்க தரவாக. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே ஒரு 2 மார்க் கொஷின் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், a set of computers connect together for the purpose of sharing resource is called as computer network. Internet is most common resource shared on today. 1 mark question கேட்கலாம். அதே ஃபார்ம் பண்ணி dash is the most common resource shared on today அப்படின்னா a computer network. Computer networking is a technique of digital telecommunication network that permits nodes to share its resource with one another. Computer networking exchanges the data as a main element. This link were transferred over cable media like optic cables or wire or wireless media such as Bluetooth and Wi-Fi. Packet switching is a method of growing data that is transmitted over a digital network into packets. In 1966, when wide area network was introduced for time sharing. Artificial intelligence helped to predict traffic as it collects and analyzes data in real time. The common uses of computer networks were communication. 2 mark question கேட்கலாம் இதையும். Common uses of network communication, resource sharing, data or software sharing, money saving. Next, network at home were connected by 2 ways. They are wired network, wireless network. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளேம்வேர். when a group of people different opinion come together online, many discussion arise which lead to personal attack called ஃப்ளேம்வேர். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கிளாஸரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளாஸரியில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தரவாக தெரிஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இதை பார்த்து பார்க்கலாம். ஸோ www வேர்ல்ட் வைட் வெப், SAG semi automatic ground environment, Sabara semi automatic business research environment. now அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா packet switching என்ன சொல்கிறாங்க, it is packet switching, it is used to transfer the information between computers and networks. Telephone switches first widely used to which implemented through computer control. WAN wide area network. ARPANET advanced research project agency network. ARPANET அப்படின்னா host, the service provider that lets this infrastructure which is known as hosting. New fiber optic cable, our speed capacity of transmission has increased 10 megabytes to 1100 megabits now on this fiber optic cable has speed up to 100 gigabits. அதனால் 1 mark கொஷினில் கேட்கலாம்பா. சரிங்களா? now current new fiber optic cable, what is the capacity of data to be transferred for 100 gigabits. E-governments, this is an application ICT for access the government services, communication transactions for various standard systems between government to citizen, government to business. E-banking, it was a safe, fast, easy and efficient electronic service that enables you access to bank account and to carry out online banking service 24 hours a day and
7 days a week. பேங்கிங் பேங்கிங்லாம் நம்மளுக்கு ஆன்லைனில் எப்போ வேணாலும் பண்ண முடியும். 24 hours, ஈவன் நைட்டு 1 o'clock 2 o'clock or 3 o'clock கூட பண்ண முடியும். Hackers were skilled computer experts, some who with their technical knowledge access our accounts. Hackers அப்படிங்கிறீங்க தெரியுதா, நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணுறவங்க, திருடுறர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். Viruses, malware, threat or computer worms that replicates it by its own called as virus. Virusனா என்ன பண்ணோம், ஸோ அது என்ன மாதிரியான ப்ராசஸர் டிலே பண்ணோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோபலைஸ்டு, developed to make international influence or operation possible. Blogging, add new material to or regular update a blog. Cloud storage, just a storage of data on online access in different area. No geographical limits was in need. Cloud computing அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்க, it is based on internet computing to share resource software and informations. E-readers is similarly called as e-book reader. These were designed for the purpose of reading via mobile electronic device to read digital e-books and periodically. Flamewares are nothing but lengthy exchange of energy or obscure message between user of a online forum or other discussion area அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now book pack உடைய 1 mark questions பார்க்கலாம். ஸோ இந்த புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய 1 mark questionஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். A set of computers connecting together is called network. First one பார்த்திங்க அப்படின்னா E option. Second one, computer network device that organize route and terminate the data were called as node. Now third one, match the following அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா answer is the D. Now அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் ஒன்னுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் போட்டுக்கோங்க, E4123 மாற்றிக்கோங்க, செக் பண்ணுங்க அதை. ஓகே, now fourth one, Western Electronic introduced the first widely used DAS that implemented true computer control, telephone switch. What is that? Telephone switch. Now fifth one, Wi-Fi is short name as wireless fiddly. Sixth one, in which one of the following periods the speed capacity supported toward gigabit on computer network. ஜிகாபைட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நியூ ஃபைபர் ஆப்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா which among seventh one mark, which among them was challenging to the business people on computer networking, hacking and virus, both A and B. Again answer both A and B. Now eighth one, DAS helps
to predict message and product the computer network at internet அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய artificial intelligence, broadband provider, cloud computing, transceivers, dash predict help to predict, manage and product the computer network at problems. So last year அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்ன பண்ணலாம், க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மேனேஜ் நம்ம டேட்டாஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது, ப்ரொடக்ட் த கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் என்ன ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. now அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் யூசஸ் less power comparing with a single transmitter or satellite with a call with cell to closer அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. mobile device, answer is a mobile device. now அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா people nowadays getting relaxed via the எது மூலிமா ரிலாக்ஸ் ஆகுறாங்க, relaxation process, social media. now அதுக்கடுத்து 11th one, which one of the following is not the social media, இதில் எது சோசியல் மீடியா இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. which one of the following is not a social media, gmail, facebook, twitter, linkedin அப்படிங்கிறது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சோசியல் மீடியா. facebook was created at dash year அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. for 2004ல கிரியேட் பண்ணாங்க facebook. now in mobile network LAN area for network coverage was distributed as cells. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 14th one mark, which one of the following are harmful to computer hackers. நான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 15th one mark, இன்னும் ஒரே ஒரு 1 mark இருக்குது. which invocation made the people use the internet, social web, mobile technology, mobile app, both A and B. social web, mobile technology are the answer for both A and B. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு கொஷின் ஆன்சர்ஸ்க்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு லிங்க் ஒன்று அனுப்பியிருக்கேன், அதில் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி பிகினிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி லிங்க் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா என்கிட்ட கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் இன் திஸ் கிளாஸில் நம்ம இது வரலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்.